Hello guys, welcome to Daily HYBE Journal for November 20th. I'll translate this video into English in the second half. Check the timestamps. 안녕하세요. 11월 20일 방송입니다. 자, 오늘은 아티스트 이슈를 다루나 싶었는데 또 새로운 이슈가 발생을 했습니다. 두 가지 살펴보겠습니다. 첫 번째는 노동부에서 뉴진스 한이는 근로자가 아니야 이렇게 입장을 밝힌 게 하나 있었고요. 그 다음에는 여러분도 이미 들으셨겠지만 미니진 씨가 어도어를 떠났습니다. 결국 이제 하이브를 떠난 것이죠. 이 두 가지 그리고 이외에도 약간 좀 부가적으로 좀 살펴볼 부분들이 있어서 이거와 함께 여느 때처럼 살펴보도록 하겠습니다. 자, 먼저 아침에 오전 8시, 9시 사이에서 나왔네요. 노동부에서 뉴진스 한이가 근로자 아니야. 직장 내 괴롭힘 민원 종결 이런 기사가 나왔어요. 그래서 이게 무엇이냐? 하이브 내에서 한이가 따돌림을 당했다는 의혹에 대해 고용노동부가 근로기준법상 근로자로 보기 어렵다며 직장 내 괴롭힘에 해당하지 않는다는 결론을 내놨다. 사실 이건 뭐 새로울 게 전혀 없습니다. 당연한 사실을 이렇게 뭐랄까? 공식적으로 나왔다는 점에 의미가 있는 거지. 이거는 저희가 모두 다 알고 있던 사실이었고, 그리고 제가 좀 말을 아끼고 좀 더 얘기 나눠볼게요. 자, 20일 고용노동부에 따르면 서울지방고용노동청, 서울서부지청은 뉴진스 팬들이 뉴진스 팬이라 하고 또 미니진 팬들이라고도 하겠죠. 뉴진스 멤버 팜하니가 직장 내 괴롭힘을 당했다며 고용노동부에 제기한 민원에 대해 근로기준법상 근로자로 보기 어려워 행정 종결했다고 밝혔다. 앞서 한이는 무시해. 이거 뭐 이미 우리가 알고 있고요. 사실이 아닐 가능성이 다분한 무시의 사건이죠. 이 영상을 본 한 뉴진스 팬은 하이브 내 뉴진스 따돌림 의혹은 실체적 진실이 규명돼야 한다며 이미 그 규명은 하이브 내부에서 했었죠. CCTV 다 보여드렸고요. 아무튼 간에 국민신고를 통해 노동부에 민원을 제기했다. 이를 조사한 서부지청은 해당 민원에 대해 팜하니가 체결한 매니지먼트 계약의 내용과 성질상, 사용, 종속 관계에서 임금을 목적으로 근로를 제공하는 근로기준법상 근로자에 해당한다 보기 어렵다고 밝혔다. 그 이유로는 서로 대등한 계약 당사자의 지위에서 각자의 계약상 의무를 이행하는 관계에 불과해 사측의 지휘, 감독이 있었다고 보기 어려운 점을 꼽았다. 아울러 일반 직원에게 적용되는 회사 취업 규칙 등 사내 규범, 제도나 시스템이 적용되지 않은 점, 일정한 근무 시간이나 근무 장소가 정해져 있어야 하며 출퇴근 시간을 정할 수가 없는 점, 연예 활동에 필요한 비용 등을 회사와 파마니가 공동으로 부담한 점 등도 원인으로 제시했다. 참 민원 이걸 처리하시는 공무원분들께서 고생이 많으십니다. 이렇게 하나하나 근거를 대서 다양한 것도 설명을 해야 되잖아요. 또 지급된 금액이 수익 배분의 성격으로 근로 자체의 대상적 성격이라 보기 어려운 점, 세금을 각자 부담하고 근로소득세가 아닌 사업소득세를 납부한다는 점, 이런 사실도 있죠. 연예 활동을 통한 이용 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있다고 볼 수 있는 점도 지적했다. 서부지청은 끝으로 대법원이 2019년 9월 연예인 전속계약의 성질을 민법상 위임계약 또는 위임과 비슷한 무명계약에 해당한다고 판시한 판결을 언급하며 근로기준법상 근로자에 해당한다고 보기는 어렵다고 재차 밝혔다. 네. 여러 단계에 걸쳐서 여러 근거에 걸쳐서 답변을 한 것으로 볼 수 있고요. 그동안에도 연예인은 따돌림 등 직장 내 괴롭힘을 금지하는 내용이 명시된 근로기준법에 적용을 받는 근로자가 아니라는 견해가 우세했다. 근로기준법 76조 2항은 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘으로 보고 이를 금지하고 있다. 그리고 실제적으로 보면은 이 이슈에서 피해를 받고 진짜 찐 직장인은 그 아일리 매니저죠. 오히려 지위를 이용한 게 우위를 이용한 게 누군가요? 네, 이렇게 질문을 좀 드리고 싶고요. 그리고 그 매니저 분께서는 정신적 피해를 받으셨죠. 아일리 멤버들뿐만 아니라 그래서 만약에 이게 진짜로 괴롭힘 문제가 있었다면은 뭐랄까 뭐 그러하더라도 이게 애초 당시 연예인이
이제 근로자가 아니기 때문에 적용이 안 되지만 이건 오히려 억울한 사람이 따로 있다고 저는 봅니다. 물론 네, 진실은 당사자들만 알겠죠. 그래서 뭐 이 부분에 대해서 좀 조심스러울 필요가 약간은 있지만 저희 개인적으로는 아일린 매니저 분께서 근로자로서 입으신 그 피해에 대해서 좀 더 공감을 하는 쪽이고요. 자, 그리고 이를 적용받으려면 근로기준법상 근로자여야 하는데 법원뿐만 아니라 정부도 2010년 연예인을 노동자보다는 기획사와 전속계약을 맺고 활동하는 예외 대상자라는 판단을 내놓은 바 있다. 다만 한이가 국회 환경노동위원회 국정감사에서 참고인으로 출석해 증언한 뒤 여야가 아티스트의 노동자 성이 법적으로 보장되지 않는다며 노동법 사각지대에 대한 제도 보완을 한 목소리로 요구해 보완책이 마련될지에 관심이 쏠린다. 글쎄요. 그러니까 아티스트가 노동자가 되면은 여러 가지로 제약이 생기죠. 일단 뭐 주 52시간 그런 제약도 생기고, 그럼에 따라 매출을 발생시킬 수 있는 제한도 생기죠. 그러니까 기획사와 아티스트 둘 다 제약이 걸려 버리는 문제도 있고 다양한 문제가 있습니다. 물론 하이브 아티스트는 대체적으로 잘 흥하고 있는데 여러 다른 뭐 아이돌 멤버들이라든가 아티스트는 열악한 상황에 있는 건 맞죠. 그러니까 그런 분들을 고려해서 뭐 법 체계가 뭐랄까 좀 더 보완되는 거는 긍정적으로 볼 수 있습니다. 그런데 이 사건 같은 경우에는 네, 오히려 피해자는 또 따로 있지 않나. 그리고 한편으로는 글쎄요, 하니 그리고 미니제 씨가 그리고 또 그 버니즈 그쪽이 어떤 생각으로 국감에 한이를 보내고 그리고 어떤 생각으로 민원을 제기했는지 모르지만 국감이 과연 뉴진스 그리고 한이에게 좋은 쪽으로 작용을 했는가? 네, 어, 정치에 기사가 등장하는 순간 봐주기란 없습니다. 한이 이런 표정 처음이야. 충격적. 누가 갑질? 네, 글쎄요. 아이돌 팬들로서는 좀 충격적인 뭐랄까 광경이 이렇게 펼쳐졌었죠. 좀 뭐랄까 네 정치와 아이돌이 섞이는 순간 과연 좋은 게 있는가? 그리고 진정한 피해자라면 물론 눈물은 흘렸습니다. 눈물을 흘렸는데 이때 입으신 이 복장이 꽤나 값이 나간다고 들었거든요. 네, 1인당 52억 받은 유진사 근로자 아니라고 본가다 노동부 이렇게 또 기사가 나왔네요. 네, 아무튼 간에 뭐 이렇게 노동부 측에서 그 저쪽 세력의 민원에 대해서 괴롭힘에 해당하지 않는다는 결론을 내놨고 여기에 대해서 뭐 분개하는 사람들도 있겠죠. 이분들이 진정한 뉴진스 팬들이건 아니면 미니진스 씨를 옹호하는 그런 추종자 분들이건 이거에 대해서 분개는 할 수 있겠지만 네, 이렇게 노동부에서 답변이 나왔다는 점 알려드리겠습니다. 자, 그리고 그 다음으로는 네, 미니진 결국 어두워 떠난다. 읽어보겠습니다. 입장문이 나왔어요. 사내이사 사임을 발표했다. 이 부분은 쭉 패스할게요. 한국 기사들이 이런 식으로 요약을 하고 뭐라 그럴까? 설명을 하는 건데 하단부에 대표 입장 전문이 있어서 이걸 읽어보겠습니다. 안녕하세요, 미니진입니다. 저는 오늘 어두워 사내이사에서 사임합니다. 잠시만요. 이게 나온 시각이 언제였냐? 이른 오후였습니다. 1시 반 정도 됐네요. 자, 다시. 저는 오늘 어두워 사내이사에서 사임합니다. 대표이사에서는 이미 해임된 상태였는데 사내이사로서 하이브가 제시를 했고 그리고 미니진 씨가 이거를 수용을 한 것으로 보여요. 수용을 했다가 얼마 지나지 않아 사임을 한 거죠. 또한 하이브와 체결한 주주간 계약을 해지하고 하이브의 주주간 계약 위반 사항에 대한 법적인 책임을 물으려 합니다. 오케이. 계약은 이미 해지됐는데 본인께서 해지를 내가 진짜로 했어라고 하시는 그런 느낌이죠. 더불어 하이브와 그 관련자들의 수많은 불법에 대하여 필요한 법적 조치를 하나하나 진행할 예정입니다. 자, 제가 어제도 말씀드렸지만 이번 같은 경우도 입장문을 잘 읽어보면 주어와 목적어를 좀 뒤바꿔 보면은 약간 뭐라 그럴까? 하이브가 미니진 씨에게 하고 싶은 말처럼 읽힐 수도 있어요. 그러니까 어찌 보면 자기소개처럼 읽힐 수도 있는 또 다른 입장문이다라고 저는 생각을 하는데 다시 읽어보겠습니다.
지난 4월 하이브 불법 감사로 시작된 여전히 불법 감사라고 하고 있네요. 7개월여 넘게 지속되어 지옥 같은 하이브와의 분쟁 속에서도 지옥을 살아간 건 과연 누구일까? 저는 지금까지 주주간 계약을 지키고 어도어를 4월 이전과 같이 제자리로 돌려놓기 위해 제가 할 수 있는 모든 노력을 다해왔습니다. 그래요? 죄송합니다. 제가 쭉 읽고 싶은데 중간중간에 저도 모르게 이렇게 코멘트를 하게 되네요. 그러나 하이브는 지금까지도 잘못을 인정하지 않고 있고 변할 기미도 전혀 없기에 더 이상의 노력은 시간 낭비라는 판단으로 결단을 하게 되었습니다. 저는 하이브가 스스로 잘못을 인정하기를 바랐고 삐뚤어진 하이브 내에서 뉴진스를 지켜내기 위해 무던히 노력해 왔습니다. 삐뚤어진? 이거는 본인이 쓰셨나요? 아니면 변호사가 받겠죠? 설마? 하이브 내에서 뉴진스를 지켜내기 무던히 노력해왔습니다. 제가 지난 4월 두 차례에 걸쳐 내부 고발 이메일을 보냈던 이유이기도 합니다. 뉴진스를 지켜내기 위해? 하지만 하이브는 반성은커녕 터무니없는 허위 사실을 꾸며내어 부끄러운 불법 감사를 대중에 전시하기까지 하는 전무후무한 어리석은 짓을 감행합니다. 오케이. 소수 주주이자 대표이사인 제게 경영권 찬탈이라는 해괴한 프레임을 씌우고 마녀 사냥을 하며 대기업이라고는 믿기 어려운 무지하고 비상식적인 공격을 해댔습니다. 어딨죠? 네. 저희는 참 이 카톡이 요긴하게 계속해서 쓰고 있어요. 물론 하이브는 이보다 훨씬 더 많은 카톡을 보유하고 있는데 만약에 카톡이 공개가 안 됐더라면 대중 입장에서는 정말 그렇구나. 하이브가 진짜 민린 씨는 경영권 찬탈을 생각지도 않았는데 이렇게 한 거 아니야? 라고 할 수 있겠죠. 그런데 이미 내부 스토리를 다 알고 있지 않습니까? 그럼에도 해괴한 프레임이라고 하고 있습니다. 갖은 우여곡절 끝에 장장 7개월여가 지나서야 저의 내부 고발이 명백한 사실에 근거한 정당한 고발이었음이 드러나는 한편 하이브의 추악한 거짓과 위선이 속속 드러나고 있습니다. 사실 하이브는 처음부터 내부 고발의 내용이 모두 진실임을 또한 정당한 문제 제기임을 알았을 것입니다. 하지만 오로지 자신의 이익과 영달만이 중요한 이들에게 문제 해결이라는 본질은 무엇보다 외면하고 싶은 숙제였을 것입니다. 이것 또한 자기소개죠. 처벌 개선은 사실 안물안궁 목적이 개선이 아니랬잖아. 이걸 말씀하신 게 과연 누구인지. 이들에게 회개까지 바란 것은 아니었습니다만 회개, 기독교 용어로 쓰시네요. 인간으로서 최소한의 양심은 있을 것이라고 믿었던 것이 순진한 오판이었나 싶습니다. 개인적으로 저는 민희진 씨가 회개하거나 양심을 따라서 반성을 한다고 전혀 예상치 않았거든요. 근데 민희진 씨는 이렇게 예상을 했다고 하시네요. 하지만 숨통만 붙어있다고 살아있는 것이 아니듯 돈에 연연하여 이 뒤틀린 조직에 편승하고 안주하고 싶지 않았습니다. 근데 출근 안 하셨다고 하지 않았나요? 하이브는 최근까지도 산하 레이블들을 이용하여 막무가내 소송과 트집 잡기, 공정하지 못한 언론 플레이를 통해 저를 소위 묻으려 하면서도 동시에 엄청난 호의라도 베푸는 듯 독소조항으로 가득한 프로듀싱 업무 위임 계약서를 들이미는 위선적이고 모순동 행동을 지속해왔습니다. 업무 위임 계약의 요체라고 할 수 있는 R&R 협의를 하자고 하면서도 협의 전 포렌식 동의 등 이해할 수 없는 요구사항들이 포함된 비밀 유지 약정을 운운하며 대면 미팅만을 강요하고 대면 미팅 지금까지 쭉 비대면만을 고집하셨나 봐요. 그 이사회에도 비대면으로 참석하지 않으셨나요? R&R 문서는 제공하지 못하겠다는 이해 불가한 주장을 거듭하였습니다. 자신들이 일방적으로 해임했음에도 언론에는 대표이사에서 물러나 프로듀싱 업무를 맡기로 했다는 허위 사실을 유포한 자들이 남에게는 비밀 유지를 강요하는 비양심은 이제 놀랍지도 않습니다. 하이브가 벌인 24년도의 만행은 K-POP 엽사에서 전무후무한 사안으로 기록될 것입니다. 자, 이것도 주어 지우고 24년도의 만행은 K-POP 역사에서 전무후무한 사안, 누구를 지칭하는 건지 재밌죠? 저는 지난 7개월간 하이브의 심각한 주주간 계약 위반으로 인해 망가진 어도어를 회생시키고자 정신적, 경제적, 육체적으로 모든 것을 쏟아부어 온 힘을 다해 다투었습니다. 정말요. 대기업이라는 허울을 쓴 집단의 무근거한 폭력으로 시작된 여전히 대기업 대 개인 프레임을 사용하려고 계시네요. 이건 약간 좀 너무 몇 개월 전에는 통할 수도 있었던 것을 여전히 무근거한 폭력으로 시작된 지옥 같은 싸움이었음에도 물러서지 않고 각고의 노력을 해왔다는 뜻입니다.
변호사분께서 봐주셨겠죠? 좀 감정이 많이 드러나네요. 미니지 씨 특유의 감정이. 하이브의 도덕적 해이는 이미 극에 달하여 더러운 언론 플레이도 지속되겠지만, 근데 이게 좀 반복되는 게 많죠. 네, 좀 첨삭이 필요한 것 같은데. 더러운 언론 플레이도 지속되겠지만 이제는 대중들마저 그 패턴을 읽어내는 이 지경에까지 이르렀을 것이라 걱정되지는 않습니다. 그럼에도 억지 음해 세력과 언론이 있다면 결코 좌시하지 않고 법으로 응징할 것임을 알립니다. 네, 법정에 잘 참석을 하시길 바라시겠고요. 이 희대의 사건은 아직 끝나지 않았지만 근 반년 동안 지치지 않고 응원과 지지를 보내주신 버니즈를 비롯한 많은 분들께 온 마음을 다해 감사함을 전합니다. 버니즈 언급했네요. 아이러니하게도 최악의 회사와의 싸움을 통해 최고의 사람들을 알게 된 것도 특별한 행운입니다. 최고의 사람, 누구를 지칭하는 걸까요? 누군가들은 제가 왜 이렇게까지 버틴 것인지 이해하지 못할 수도 있겠지만 세상에 저 같은 사람이 존재하는 이유와 의미도 있을 것입니다. 제가 향후 펼쳐나갈 새로운 K-POP 여정에도 많은 관심을 가져주시길 바랍니다. K-POP 여정이래요. 후련한 마음으로 누군가들에게 말씀을 전하며 글을 맺습니다. 그리고 한 사람의 악의에 의한 행동이 업의 본질을 훼손하는 일이 있어서는 안 된다. 정말 나빴다. 이게 의도적으로 한 것 같아요. 이렇게 따옴표까지 찍은 게 이게 어떤 레퍼런스냐? 방시혁 씨가 1차 가처분을 앞두고 탄원서를 썼을 때 한 사람의 악행이 시스템 훼손해서는 안 돼. 이렇게 언급을 했었거든요. 그리고 빌리플랩 김태호 대표가 빌리플랩 어나운스먼트 표절 반박 영상에서 미니진 정말 나빴다. 정말 용서하기 쉽지 않습니다. 이렇게 얘기를 했었는데 이 정말 나빴다. 정말로 나빴다. 이 워딩을 레퍼런스 한 거는 뭔지 모르겠네요. 이거 하나 이 입장문 자체가 하나의 행위 예술인가? 그런 생각도 들고요. 그리고 또 한 가지 흥미로운 거는 오케이 마지막에 버니즈 언급했어. 근데 뉴진스를 언급을 안 했어요. 뉴진스 지켜내기 위해서 무던히 노력해왔다 이렇게 언급을 했는데 딱 한 번 나오고 언급이 안 됐어요. 그럼 뭔가 뉴진스는 어떻게 하겠다는 건가? 뉴진스를 버리고 가겠다는 건가? 아니면 뉴진스를 계약 해지하고 위약금을 대신 내줄 누군가를 찾아서 이런 식으로 입장을 내놓은 것인가? 좀 물음표가 많이 붙습니다. 설마 버리진 않았을 겁니다. 네. 그런데 어떤 계획인지는 저희가 좀 두고 봐야겠죠. 아무튼 간에 이거 살펴봤고 요거 미니진 씨는 수많은 카톡 증거가 있죠. 그래서 목적이 개선이 아니랬잖아 라고 말한 거는 미니진 씨인데 본인은 최선을 다했다 라고 설명을 한 게 좀 흥미로웠고, 자 이에 대해서 어도어는 두 문장으로 입장문을 밝혔습니다. 공식 입장 전문이다. 미니진 이사 사임에 대한 어도어 입장을 전달드립니다. 어도어는 미니진 이사의 일방적 사임 통보에 대해 안타깝게 생각합니다. 당사는 뉴진스가 더 크게 성장하고 발전할 수 있도록 최선을 다해 지원할 것입니다. 기억하시는지 모르겠지만 어느 시점부터 미니진 씨가 어떤 식으로 뭔가를 하든 간에 꼭 필요할 때가 아니면 하이브는 굉장히 짧고 담백하게 입장문을 전하고 있습니다. 이번에도 미니진 씨는 길고 긴 문장을 써가며 입장문을 밝혔지만 어도어는 담백하게 일방적 사임 통보에 대해서 안타깝게 생각한다라고 했네요. 굳이 하나하나 따져가면서 반박할 필요를 느끼지 못한 것 같습니다. 자, 그리고 오늘 기사가 많이 나왔습니다. 아마 뉴스에도 많이 나왔을 거예요. 그건 충분히 이해가는 상황이고, 자 이런 시점에서 어도어 실적도 늘었는데 미니진 풋옵션 강행, 왜 이런 기사가 더벨 이지혜 기자님께서는 하이브 주주총회에도 참석을 하시면서 엔터 전문 기자님이신데 이런 기사를 썼어요. 이거는 이제 미니진 씨가 풋옵션 행사한 이슈에 대해서 얘기를 한 거고, 제가 영상에서 자세히 다룬 바 있습니다. 그런데 한 가지 흥미로운 게 여기 있어요. 일단은 자 영업이익과 연동되어 있다. 그리고 그러니까 왜 두 달만 기다리면은 훨씬 더 만약에 풋옵션의 행사를 할 수 있다면 돈을 더 벌 수 있었는데 왜 두 달을 못 참고 벌써 함으로써 손실을 기록한 연도, 즉 2022년도가 카운팅 되게끔 했는가? 이거에 대해서
업계에서는 민의사가 현재 진행 중인 각종 소송과 고발 상황에서 발생할 수 있는 불확실성에 대비하기 위한 전략적 선택일 수 있다는 분석을 내놓는다라고 합니다. 뭔가 여지를 주고 있어요. 그리고 여기는 이제 저희가 다 다룬 내용이고요. 그리고 네, 풋옵션을 한 번 행사하면 딱 한 번 할 수 있습니다. 어두워 설립일 3년 차부터 10년 사이에 딱 한 번 행사를 할 수 있어요. 자, 그런데 여기에 대해서 본안 소송은 아무리 빨라도 1, 2년 이상의 시간이 걸린다. 뭐 이런 내용도 있었고. 자, 민의사가 풋옵션을 행사할 수 있는 건 어디까지나 주주간 계약이 유효하다는 전제 아래 대표이사로서 결격 사유가 없을 때다. 여기에서 말하는 결격 사유는 어도어에 10억 원 이상의 손해를 입히는 행위, 배임, 횡령 등 위법 행위를 말한다. 현재 민의사는 하이브로부터 업무상 배임 혐의로 경찰 고발을 당했을 뿐 아니라 어도어 전 직원 B씨한테서도 고발당한 상태다. B씨는 어도에서의 성희롱과 직장 내 괴롭힘을 당했는데 민의사가 이 과정에 편파적으로 개입해 사건을 은폐하려 시도했다고 주장한다. 이런 혐의가 사실로 입증된다면 이는 대표이사로서 결격 사유에 해당할 수 있다. 업계 관계자는 민의사가 경찰 수사 결과가 발표된 다음 풋옵션을 행사할 경우 법적으로 불리해질 수 있다고 판단했을 가능성이 있다며 2달을 기다리지 못하고 올해 안에 반드시 풋옵션을 행사해야만 하는 이유가 주주간 계약에 추가로 담겨 있을 수 있다고 말했다. 흥미롭죠? 이런 여지를 기사로 남겨주셨습니다. 그렇죠? 민희진 씨가 지금 떠안고 있는 수많은 법적 그 케이스 중에 어도어 전 직원 분 관련 케이스도 있고요. 민형사가 다 걸려 있죠. 그리고 이 부분에 있어서도 최대한 딜레이 지연을 시키고 있다고 제가 들은 바가 있습니다. 근데 최근에 뭐 또 흥미로운 기사가 나왔었죠. 뭐 가압류 관련된 이 내용도 제가 나중에 이 전 직원분 케이스 다루면서 좀 영상으로 만들어 볼 생각인데 아무튼 간에 리스크 요소를 감안해서 경찰 수사 결과가 아무래도 자기한테 불리하게 나올 것 같으니까 이게 나오기 전에 미리 행사를 한 게 아니냐 이렇게 판단을 하고 있는 거죠. 물론 하이브에 따르면 주주간 계약은 해지된 상태입니다. 그런데 뭐 민희진 씨 측에 따르면 아직도 유효하니까 행사를 한 거고 그리고 행사하자마자 네, 오늘 이렇게 주주간 계약 본인이 해지를 한다고 밝힌 거죠. 재밌죠? 자, 그리고 맞아요. 이것도 좀 증거가 분명합니다. 그러니까 성희롱 사태를 무마하고자 이상우 부대표, 당시 부대표죠. 에게 코칭을 했죠. 문구 뭐라 그러죠? 그 해명서 뭐 이런 거일 텐데 여기에 대해서 문구를 하나하나 고쳐줬고 카톡에 나온 그대로 실제로 제출이 됐고요. 소명서죠. 네, 이런 게 뉴스로도 이미 나온 바가 있고 그리고 디스패치가 내놓은 기사에 따르면 네, 그 어도어 전 직원에게 물론 뒷담화 형식이지만 좀 입에 담지 못할 말을 하시기도 했죠. 아무튼 이런 게 있었고요. 그리고 이거는 뭐 좀 뭐야 또 바꿨네. 민희진 씨 인스타입니다. 인스타인데 네, 퇴사 네, 토끼 그림으로 퇴사 이렇게 했는데 누가 보면은 그냥 일반 사원이 본인을 억눌렀던 회사로부터 탈출하는 뭐 그런 그 이미지죠. 안녕히 계세요 여러분. 저는 뭐 무슨 굴레를 벗어던지고 그런 밈 있잖아요. 근데 민희진 씨가 과연 그런 일개 사원이었느냐? 아니죠. 이분께서는 2021년부터 회사를 먹을 생각을 하고 계셨고요. 그리고 네, 일반 사원이었으면 출근을 했었어야 하는데 하이브가 당시에 민희진 씨가 하이브가 변호사 통해서 돈 줄 테니까 하이브 나가라고 했어요 라고 중앙일보 인터뷰에서 했는데 그때 당시 하이브가 그런 말을 한 적 없고요. 거짓말 그만하고 출근하세요 라고 했었죠. 그런데 흥미롭게도 민희진 씨는 이런 퇴사 이미지를 했었네요. 인스스는 이건 뭐죠? 아까는 이거네요. 네, free 자유의 몸이다 그거죠. 자, 근데 자유의 몸인데 자신을 받아줄 누군가를 뭐라 그러죠?
세큐어하고 그러니까 확보를 하고 나간 건지 그건 모르겠습니다. 그건 좀 지켜봐야 될 것 같은데 아무튼 흥미로운 행보를 보이고 계십니다. 자, 그리고 네, 퇴사의 꿈을 드디어 이루셨네요. 2021년 4월 1일에 무속인과의 대화에서 하이브에 일단 퇴사를 하자. 그런데 브랜드 고문으로 남겠다. 레이블을 밖에서 만들겠다. 거기에서 투자하든 말든 네 마음대로 해라. 뭐 이렇게 하고 뭐 지분 들어가고 이런 얘기를 했었죠. 그때 언급했던 퇴사를 네, 3년 뒤, 3년 하고도 네, 몇 개월, 7개월 뒤에 드디어 했습니다. 지금 아마 경업금지 조항이 있을 거라서 바로 레이블을 만들던가 할 수는 없을 것 같은데 네, 저는 궁금한 거는 뉴진스를 어떻게 할 것인가 궁금합니다. 왜냐면 어도에 따르면 뉴진스가 더 크게 성장을 발전할 수 있도록 최선을 다해 지원을 할 거라고 하는데 뉴진스 본인들은 어떻게 생각하는 건지 지켜보겠습니다. 네, 아무튼 이 정도로 하면 될 것 같고요. 좋은 컨텐츠, 재밌는 컨텐츠 많이 최근에 나오고 있어요. 저는 개인적으로 르세라핌, 르니버스 콘텐츠를 좋아하는데요. 정말 웃기고 그러니까 팀워크가 굉장히 좋은 팀이에요. 그래서 그냥 함께 있는 거만 지켜봐도 재밌는, 웃긴 그런 그룹이기 때문에 르니버스가 팬들 사이에서 유명하죠. 그래서 오늘 그 오랜만에 에피소드 52네요. 이게 떴는데 댓글들 보니까 팬들이 진짜 기다리느라 죽는 줄 알았다. 이런 식으로 반응을 보이고 계시더라고요. 그래서 이것도 보시면 될 것 같고, 네, 아일리 또 뭐 비하인드 영상 올라왔고요. 그리고 어딨지? 네, 지인님께서 그 리무진 방송에 나왔더라고요. 그것도 좀 보시면 재밌을 것 같고, 그리고 제이홉 님께서 이현님도 이제 하이브 소속이시죠? 빅히트 소속으로 알고 있습니다. 제가 알기로는 네, 같은 소속사. 새로운 라디오 프로그램 친한 친구, 그러니까 새로운 새 DJ로 이제 꼽혀주셨죠. 그래서 첫 게스트가 제이홉 님이라고 합니다. 그래서 밤 12시, 25일 밤 12시인가 출연을 하실 건데 이것도 방탄 팬 아미 분이시라면 한번 청취해보셔도 좋지 않을까 싶습니다. 25일 밤이면은 네, 언제야? 5일 뒤. 알겠습니다. 이 부분에서 아마 이거는 자막이 없으니까 외국인 팬분들을 위해서 뭐 통역을 해볼 수도 있을 것 같네요. 네. 알겠습니다. 이상으로 마치고요. 행복한 하루 보내셨길 바라고, 그리고 미니진 씨 관련된 이슈는 뭐 하이브를 나갔지만 여전히 하이브와 관계된 일이 많기 때문에 앞으로도 업데이트가 생기면 다뤄보도록 하겠습니다. 감사합니다. Alright guys, here we go. So, today we're gonna talk about two main issues. Before that, let me turn on the translation feature. First, Ministry of Labor's statements in response to Eugene's fans saying that they gotta look into this case of Hanni being bullied within her company. The ministry said that Hanni is not a labor, she's not a employee. So that was that. And then Minijin's long statement. She finally left ADOR/HYBE. And then, of course, as always, I'm going to talk about a few other things while talking about the major issues. Okay. So, first thing first, the Ministry of Employment and Labor has concluded that allegations of bullying bullying against Hanni within HYBE do not constitute workplace harassment, as the member cannot be classified as a worker under the Labor Standards Act.
On the 20th, the Seoul Western District Employment and Labor Office of the Seoul Regional Ministry of Employment and Labor stated that a complaint filed by NewJeans fans alleging workplace harassment of member Hanni was administratively closed because she does not qualify as a worker under the Labor Standards Act. I mean, it was pretty obvious, but they have made an official statement. Right? Previously, in a YouTube live broadcast in September, NewJeans member Hanni claimed that while waiting in a corridor at HYBE's headquarters, she greeted a passing celebrity and their manager, to which the manager allegedly responded, "Ignore her." A NewJeans fan who viewed this video filed a complaint through the national petition system, asserting that the alleged ostracism or bullying within HYBE required thorough investigation. NewJeans fan / Minijin supporter, I don't know. In its investigation, the Seoul Western District Office concluded that the nature of Hanni's management contract and the relationship outlined within it do not align with the employer-employee relationship defined by the Labor Standards Act, where work is provided under subordination in exchange for wages. Okay, that's pretty obvious. The office cited several reasons, including that Hanni and the company operate as equal contractual parties, fulfilling their respective obligations, making it difficult to establish that the company exercises authority or supervision over her. Yeah, so it's like a partnership, right? It's not like worker in a company, worker relationship. It's different. Additional factors included the absence of company rules or internal systems typically applied to employees, the lack of fixed working hours or locations, and the fact that costs related to entertainment activities were jointly borne by the company and Hanni. Furthermore, the office noted that payments made to Hanni were more characteristic of profit sharing rather than wages, of course, as wages are the systems implemented in Japan, even in idol industry, but Korea is different. That taxes were filed individually as business income rather than employment income, and that she assumes the risk and benefits of her entertainment activities independently. The office also referenced a 2019 Supreme Court ruling that classified exclusive contracts for entertainers as mandates or similar unnamed agreements under civil law, reaffirming that such contracts do not establish employment status under the Labor Standards Act. Historically, there has been a prevailing view that entertainers are not workers covered by the Labor Standards Act, which prohibits workplace harassment, including ostracism. Article 76/2 of the Labor Standards Act defines workplace harassment as actions that inflict physical or mental suffering or worsen the working environment by exploiting one's position or relationships at work beyond reasonable limits. So who actually used their position in this case? I mean, I truly believe that the real victim here is the manager of ILET. You know, it's the Korean term, right? Manager. It's not like the powerful manager terminology used in other countries. But that person is a true employee in this sense, right? Under the labor laws. And according to Belief Lab, that manager, I think it's she has been psychologically really having issues because of this, right? And the ILET members too, they were shocked by, this whole happening. Anyways, to apply this clause, the individual must be classified as a worker under the Labor Standards Act. Since 2010, both the government and the courts have determined that entertainers bound by exclusive contracts with agencies are exceptions rather than employees. Yeah. However, after Hanni appeared as a witness at a National Assembly Environment and Labor Committee hearing and testified about these issues, bipartisan members of the National Assembly raised concerns about the lack of legal protections for artists' labor rights. This has drawn attention to whether supplementary measures will be introduced to address the legal gaps. So there is room for improvements in general regarding, like the idol industry, right? Because
although most of the artists under HYBE are doing fantastic in terms of business, there are a lot of artists, musicians, idol members who do not get the same protection and who do not do financially well, right? So legally, there maybe there's a need to come up with measures to protect these artists, right? But in this case, I truly don't believe that Hanni is a victim here, right? And the reason why all these politicians who, supported Hanni during the audit in a raving manner, they got criticized by their own political supporters, is because that there are thousands and thousands of employees who are actually suffering and even dying, right? Physically dying and getting hurt, who did not get to voice their opinions during the audit season because of Hanni taking away all the attention, national attention, right? But anyways, so that was the official statements made by the ministry. And at the same time, if idols and artists get the same treatment as employees and where the labor laws could apply, there will be a lot of limitations. For example, in that case, idols can only do activities for 52 hours a week because that's a cap, right? 52 hours a week cap. And then that will lead to limitations in terms of revenue, both for not only for companies, but also for artists as well, right? So in that case, there's no way that they can make 5.2 billion Korean won per year, right? That's how much each member of New Jeans made, according to media, right? And this article's title is funny. It came out today. Minister of Labor, why it does not consider New Jeans as workers who received 5.2 billion won per person. Yeah, and Hanni appearing, I just in general like idol members appearing at the audit really damages their brands and images, right? And as soon as they enter the National Assembly, they don't appear on entertainment sections of news media. They appear on politics section, right? And they have no mercy, right? And they make fun of everyone. So they've uploaded these photos and like GIFs, right? And yeah, it was just sad to see her there, But I don't know. Maybe New Jeans or Mini Jin thought that was really strategic of them to use this setting against HYBE, but who knows? So that was that. But let's move on to the highlight of today. Yeah, Mini Jin leaving HYBE. I'm gonna skip the initial part. Yeah, the title is Mini Jin finally leaving ADOR. HYBE was really bad. So let's move on to her statement. This will be challenging to read her own words. Hello, this is Mini Jin. Today I am resigning from my position as an internal director at ADOR. Also, I am terminating the shareholder agreement I had with HYBE and intend to hold HYBE legally accountable for its breaches of the agreement. Also, I'll take the necessary legal steps one by one against the numerous illegal actions committed by HYBE and those associated with it. Again, it is HYBE who has already terminated the shareholder agreement with Mini Jin, but then she did not acknowledge that and said that no, the agreement is still intact. And today she's saying, I am the one who's terminating, not you, right? And then I'm getting out of here. Also, just like what I said yesterday, in this statement, also, if you look at it carefully, it sounds almost like a self-introduction. Like if you replace certain subjects and objects with different ones, for example, HYBE, replacing HYBE by Mini Jin, then it just makes perfect sense. Let's keep reading. Over the past 7 months, which have been nothing short of a nightmare since HYBE's illegal audit in April. Yeah, nightmares for whom?
I have done everything in my power to honor the shareholder agreement and restore ADOR to its rightful state prior to April. But HYBE has shown no willingness to acknowledge its wrongdoing or charge its ways. Realizing that further effort would only be a waste of time, I have made this decision. I had hoped HYBE would take responsibility for its actions and work tirelessly to protect new genes within the distorted environment at HYBE. This was why I sent 2 whistleblowing emails in April. So again, she's saying it all started because I did a whistleblowing, right? When in fact, she made her plans to overthrow and take over another company, right? Ending HYBE, ending Bang Xiao before BTS returns. I mean, come on. Yeah. And however, instead of reflecting on its actions, HYBE fabricated absurd falsehoods and publicly showcased its shameful illegal audit in an unprecedented and foolish manner. They framed me, a minority shareholder and CEO, with the ludicrous narrative of a power grab and launched attacks that were ignorant and irrational, unbecoming of a major corporation. After countless twists and turns over 7 months, the legitimacy of my whistleblowing as a rightful and factual report has become evidence, while HYBE's ugly lies and hypocrisy are increasingly exposed. Who is she talking about? In truth, HYBE likely knew from the start that my whistleblowing was entirely truthful and that my concerns were valid. Yet for those solely focused on their own profit and gain, solving the problem was a burden they wished to ignore above all else. So by whistleblowing, she's still talking about the plagiarism case against Eyelet. Wow. That's... Yeah. I did not expect them to repent, but I had naively believed that they would show at least a shred of human decency. In hindsight, that was an error in judgment. Actually, I didn't expect her to repent. But it's funny that she's saying this. Still, I refuse to simply cling to money and align myself with this twisted organization just to survive. Life is not truly living when one merely breathes. HYBE has continued its hypocritical and contradictory actions, using its subsidiary labels to pursue baseless lawsuits, nitpicking, and unfair media manipulation to silence me, while simultaneously presenting me with a toxic production delegation agreement as though offering a grand favor. I mean, I'm pretty sure those agreements are like standards in the industry. They claim to want to negotiate the roles and responsibilities outlined in the delegation agreements, yet before such discussions, they impose incomprehensible demands such as forensic consent and confidentiality agreements, forcing in-person meetings while refusing to provide R&R documents. Yeah, I've heard that she always attended meetings virtually, even the board meetings. Pretty funny. Despite having unilaterally dismissed me, they spread false claims to the media that I had stepped down as CEO to take a production role. Their hypocrisy in demanding confidentiality while spreading such lies no longer surprises me. When is this ending? Sorry. Where am I? The atrocities committed by HYBE in 2024 will undoubtedly go down as unprecedented in K-pop history. Oh my god. She's the one who sings this. For the past 7 months, I have poured every ounce of my mental, financial, and physical resources into reviving ADOR, which was devastated by HYBE's severe breaches of the shareholder agreements. Despite the hellish fight against baseless violence from a conglomerate hiding behind its corporate facade, I stood my ground and fought with unyielding determination. HYBE's moral bankruptcy has reached its peak, and while its dirty media tactics will likely persist, I am not worried, as the public has probably already begun recognizing their patterns.
Still, if any malicious smear campaigns or unfair media reports arise, I will not stand idly by and will respond firmly through legal measures. This extraordinary case is not over yet, but I want to express my heartfelt gratitude to all those who have tirelessly supported me over the past 6 months, including bunnies. So interesting that she referred to bunnies right here. Ironically, fighting the worst company has led me to meet some of the best people. Okay, like who? Which I consider a special blessing. Like investors? Some may not understand why I endured all of this, but I believe there is a reason and purpose for someone like me to exist in this world. Okay. I hope you will continue to take an interest in the new K-pop journey I plan to embark on. Let me read this again. I hope you will continue to take an interest in the new K-pop journey I plan to embark on. With a sense of relief, I conclude this message by sharing these words. No business should allow one person's malicious actions to tarnish its essence. This was truly deplorable, or this was really bad. 정말 나빴다. And interestingly, this is a reference to what Bang Seok said, what Bang Seok wrote, and what Kim Tae-ho said in a video. So Bang Seok, before the first injunction case, wrote a petition letter to the court, right? And saying that these exact words, we should not allow one person's malicious actions to tarnish the system. 시스템 훼손해서는 안 돼. And then Kim Tae-ho, while talking about what Minijin did, is really hard to forgive what she did. So it's truly bad or truly evil. 정말로 나빴다. And I wonder why she decided to end her statements with the reference to these guys, what they said and wrote. Also, speaking of whistleblowing, even though she is claiming that she tried to fix ADOR as much as possible or HYBE as much as possible, it is she who said this. While talking with Vice President, former VP Lee Sang-woo, why are we trying to fix HYBE or something? We don't care about improving HYBE's or punishing HYBE or improving HYBE's punishments. 처벌 개선 is a tricky term. That's not the goal, is it? We're just reporting them. And the moms will go straight to the FTC and handle it fast. Whether they investigate or not, the issue will spread like wildfire in the meantime, and the whole world will be shaken. So who has been doing the media war? And then what else? Another interesting thing. She mentioned New Jeans only once in the statement. New Jeans. Yeah. That's it. So where are they gonna go? I mean, she mentioned bunnies at the end, but why is she not like showing her appreciation to New Jeans? Does this mean that she's leaving them? I mean, New Jeans is still part of ADOR, right? I'm pretty sure they still have strong connections. I doubt she will leave New Jeans, although that might be a possibility. Who knows if she believes that their values have dropped considerably compared to last year. Who knows? But it was noticeable that she only dropped their name once in the statement. And what else? Yeah, I mean, I'm not gonna talk about which part of this statement is ridiculous. And I agree with how ADOR responded to this. They made a 2-sentence response about this. Here's ADOR's official statement regarding Minijin's resignation. ADOR regrets Minijin's unilateral decision to resign from her position. The company remains fully committed to supporting New Jeans in achieving greater growth and development. Thank you. 3 sentences, including thank you. So classic. So since some point, HYBE and ADOR made statements and responses only when it's necessary, right? I guess at some point they realized that there's no point to refute every sentence spoken from Minijin's mouth
because in general is very manipulative, right? If not straight up false, right? But yeah, anyways. And I also wonder if this statement was written by herself or with the assistance of lawyers, because it's kind of filled with emotions. Classic Minijin style rage, you know. All right, so that was that. I covered this, covered that, covered this, covered that. And then here's an interesting article. So this article written by Lee Ji-hye. She's a journalist or slash reporter who has been attending shareholder meetings of HYBE. I've seen her in person for the last 2 shareholder meetings. And then she's responsible for writing on entertainment sector and companies. So in this article, Lee Ji-hye talks about why Minijin exercised her put option, just like I covered in detail yesterday and a couple days ago, right? But here's an interesting segment from the article. So the title is, ADOR's performance continues to grow, but why did Minijin enforce her put option? ADOR sees consistent net profit growth even without Minijin's activities, but Minijin's legal disputes loom large. So legal disputes, okay? What stands out is that Min calculated the exercise price based on ADOR's 2022, blah, 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 blah. Okay, this part. Industry analysts speculate that Minijin's decision might be a strategic move to hedge against uncertainties stemming from her ongoing lawsuits and legal complaints. So what does that mean? Let's continue to read. Min can only exercise a put option if the shareholder agreement remains valid and there are no disqualifying conditions affecting her status as CEO. I think it's here. Yeah, right here. Min can only exercise her put option if the shareholder agreement remains valid, right? And which is why she has been saying that the agreement is intact before she terminated herself today. And there are no disqualifying conditions affecting her status as CEO. Disqualifying conditions include actions causing ADOR damages of 1 billion Korean won or more, or illegal activities such as embezzlement or breach of trust. Currently, Minijin is facing accusations from HYBE for breach of trust, as well as a separate complaint filed by a former ADOR employee identified as B. The employee alleges that they were subjected to sexual harassment. The employee alleges that she was subjected to sexual harassment and workplace bullying within ADOR, and claims that Minijin improperly interfered in the matter, attempting to cover it up. If these allegations are proven true, they could disqualify Min from her role as CEO. And we already have the evidence that clearly shows that she tried to cover it up, and she coached VP Lee Sang-woo on what to say in his clarification letter to HYBE, right? She actually, told him what to write, and he included them verbatim. And this has been released by the media. An industry insider commented, Minijin might have judged that exercising the put option after the police investigation results could weaken her legal position. There's also a possibility that the shareholder agreement includes provisions requiring her to exercise the option by the end of this year, leaving her with no choice but to act swiftly. So I guess she's not confident about the upcoming legal cases, especially against former employee of ADOR, and there have been some new updates about that case. Like I forgot the exact terminology, but her house is at risk, worth like 100 million Korean won or something. I'm planning to make a video about this whole case, the sexual harassment suffered by the former employee, and all the statements that she has made, and the timeline at the latest updates. But yeah, that might, put
her status as CEO at risk. The status of her shareholder agreements. So that was an interesting content made by this journalist. Fresh perspective. Maybe the word is going around within the industry, within the insiders. Who knows? But that was that. So I covered that. Meanwhile, Minnie Jin posted this on her Instagram. 퇴사. Leaving the company. Trying to portray herself as just a normal employee who has been suffering under a conglomerate. When in fact, she's not a regular employee at all. She was a CEO. She got the investments, and she tried to take over a company and stuff, But interestingly, back in 2021, April 1st, she talked about the possibility of leaving the company, leaving HYBE. In fact, she wanted to, but then Shaman said otherwise. But 3 years and 7 months later, she finally left HYBE. Also, she shared this as an Instagram story. Free by Dennis Williams. Wow. Anyways, that was that. And I've also heard that she unfollowed ADOR and New Jeans. What's up with that? Some people are saying that she has abandoned New Jeans, but I don't know. We'll have to see. That will be tragic, although not surprising exactly, but at the same time surprising, because she's supposedly the mother of New Jeans, right? So we'll see. That, and then, she's not a regular employee because since some point, I've heard that she never came to work. Back at the end of September, remember she had an interview with 중앙일보, a long written interview where she said that HYBE actually tried to ask me to leave the company, saying that they will give me money, and they approached me through their lawyers, when in fact HYBE said, we have never said such things, just come to work and do your responsibilities, stop lying, right? But she's trying to portray herself as a regular employee. So that was interesting. And that's it. I will continue to cover managing issues because, it has something to do with HYBE, all the legal cases, even though she has officially left the company. Hopefully, I don't have to cover the issue to such an extent because she's no longer, an executive within HYBE, although she still holds 2,700 shares. I wonder if she sold them recently, but who knows? So we'll have to see about the legal battles that will happen next year in January, both HYBE versus Minnie Jin and Belief Lab versus Minnie Jin. And at the same time, we'll have to keep our eye on the legal conflict between Minnie Jin and former ADOR employee. Okay, I'll make a video about it pretty soon. We have some great contents coming out of HYBE labels and artists. One thing I would like to mention is Le Seraphim, L'Universe. They are such a hilarious group. Like when they just talk while being together, it's funny to watch and listen to. And fans have been waiting so badly for new L'Universe episodes to come out, and they just dropped today. So go check them out if you're interested. And I heard that BTS Jin was featured in a music program called Limujin, where artists perform live, right? So if you're interested, go check it out. Also, J-Hope. Oh, Running Wild Challenge sketch with Jin and J-Hope. I better check this out. Speaking of J-Hope, he's going to be in a radio program hosted by Lee Hyun, who's also an artist under Big Hit Entertainment. So he will be the first guest appearance.
Korean time, November 25th, midnight. So go check it out if you're interested. NBC FM for you. If you type this on Google or Naver, you will have access to this website. They also have a application. I wonder if it's downloadable abroad, internationally. So I will attach the link to this website. See if you can have access to it. And since they will not have like subtitles or live translation for that, I will see if I can listen to it or watch it together with you guys by doing live, and then do some live translations. But I won't be able to share the streaming online, like the sound, because they'll be against copyright. But yeah, let me know if you guys have access to this, okay? And listen to the NBC radio in real time. So that's it. If you have any thoughts, information to share, please do so by writing comments. And let's continue to stay positive, respectful, and classy and happy despite whatever is happening. Okay? Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.